We are going to study Houston bridge circuit. Houston bridge is nothing else where there are four resistance, three is known, and with the help of these three resistance, we are going to determine one unknown resistance. So Houston bridge, অসমীয়াটো Houston bridge network বুলি কয়, চাৰিটা ৰোধ থাকিব, তাৰে তিনিটা জনা ৰোধ, জ্ঞাত আৰু এটা অজ্ঞাত ৰোধ. So আমি ধৰি ললো PQ are known for us. PQ are known, এইকেইটা আমি জনা. And S is unknown. S or মানটো আমি উলিয়াব লাগে কাৰ সহায়ত PQ R or সহায়ত. Okay, say this is the battery of EMF, say suppose capital E. Say total current flowing in the circuit is capital I current ইয়ালৈকে ঠিকে আহিল. At point A there are two different paths, so amount of current definitely divided, দুটা ৰাস্তা আছে. Say current flowing through R is I1 and current flowing through P is, say suppose, I2. And again at point B there are another two paths, one through galvanometer. Galvanometer মাজেৰে এটা কারেন্ট যাব, say এইখিনি কারেন্টৰ নাম দিলো আমি IG. galvanometer মাজেৰে যোৱা কাৰণে IG. And rest of the part I2 ৰ পৰা IG এইফালে গল, বাকিখিনি কারেন্ট কাৰ মাজেৰে যাব Q ৰ মাজেৰে. Rest of the part will flow through Q. So that rest part is nothing else I2 minus IG. And at point D what is going to happen, you see, through R current I1 coming and through galvanometer current IG coming. Both are meeting at point D. So use Kirchhoff's first law. যিকোনো এটা নোড পয়েন্ট সাপেক্ষে যিমান কারেন্ট সোমাই আহিব সিমানখিনি কারেন্ট তাৰ পৰা ওলাই যাব. তো I1 সোমাইছে, IG সোমাইছে, so through S total amount of current will leave out. S or মাজেৰে পাৰ হৈ যাব. কিমান কারেন্ট? দুইটা লগ লাগি মুঠ কারেন্ট কিমান হল D বিন্দুত I1 plus IG. So এতিয়া at point C, if you verify the total amount of current, nothing else, very easy. At point C through Q, what is the amount of current entering? C কিমান কারেন্ট প্রবেশ কৰিছে I2 minus IG. আৰু through S, S or মাজেৰে কিমান কারেন্ট প্রবেশ কৰিব I1 plus IG. total current plus কৰা IG cancel out, কি থাকিব I1 plus I2. I1 plus I2 nothing else, A বিন্দুত চোৱা I1 plus I2 কৰিলে আমি total current কি পাওঁ I, because I current সোমাইছে আৰু I1 I2 হৈ ওলাই গৈছে. So at point C উল্টা ঘটনাটো ঘটিব, I1 আৰু I2 লগ লাগি total current কিমান ওলাই যাব I. So this is total circuit current I. We are going to divide the network in two loops. Say this is loop 1, and that one, say suppose loop 2. Among the three known resistance, one is taken as variable. R ৰোধটো আমি পৰিৱৰ্তনশীল ললো, ইয়াক সিম্বলৰ দ্বাৰা এনেকৈ বুজোৱা হয় পৰিৱৰ্তনশীল. কিয় পৰিৱৰ্তনশীল ললো মই পাছত কৈ আছো. Okay, say using KVL, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's second law, in loop 1. Loop 1 ত আমি Kirchhoff's voltage law use কৰিলো. Very easy. Say consider the point A. Say now we are going to move clockwise. Anti-clock move কৰিব পাৰা, there is no problem. Clockwise move কৰিলো. I2P plus IGZ. যেনেকে P ৰোধৰ মান P, তো galvanometer জিৰ ৰোধক আমি capital Z দ্বাৰা বুজাইছো. galvanometer এটা ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইস, তো তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কি থাকিব ৰোধ থাকিব. It also have a definite amount of resistance, and the amount of resistance is denoted by capital Z. Then minus I1 R.
is equal to, in the loop 1 there is no battery, 0. Why minus I1 R? Because we are moving clockwise and in the branch AD current flowing anti-clockwise. আমি যোনফালে মুভ কৰিছো তাৰ বিপৰীত দিশত কাৰেন্টটো আগুৱাই আহিছে, তো সেই কাৰণে মাইনাস. So again in loop 2, say this is equation number 1. loop 2 আমি কি equation পাম? See now, using same notation, clockwise movement, I2 minus IGQ minus I1 plus IGS minus IGG is equal to 0. Say this is equation number 2. Okay. Now the function of variable resistance capital R. Capital R কামটো আমি start কৰিম এতিয়া. We are going to set a definite value of R. আৰু আমি এনেকুৱা এটা মান set কৰিম, আৰু মানটো পৰিৱৰ্তন কৰি এনেকুৱা এটা মান set কৰিম, for which the potential of point B and potential of point D becomes same. আৰু আমি এনেকুৱা এটা মান ইয়াত লগাই দিম যাৰ বাবে B point আৰু D pointৰ বিভৱ ভেদৰ মানটো কি হ'ব? সমান হ'ব. এতিয়া চোৱা, IG কাৰেন্ট B পইণ্টৰ পৰা D পইণ্টলৈ ফ্লো হৈছে, বৈ আহিছে থ্ৰু গ্যালভানোমিটাৰ. কাৰেন্ট কেতিয়া ফ্লো হ'ব পাৰে? দুটা বিন্দুৰ মাজত কাৰেন্ট কেতিয়া ফ্লো হ'ব পাৰে? যদি সেই দুটা বিন্দুৰ মাজত কি থাকিব? পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স থাকিব. এই দুটা বিন্দুৰ মাজত কি থাকিব লাগিব? বিভৱ ভেদ থাকিব লাগিব. তেতিয়া এটা উচ্চ বিভৱৰ পৰা নিম্ন বিভৱলৈ কাৰেন্ট ফ্লো হয়. So this is the logic. Current can flow when there is a difference of potential between the 2 points. If potential becomes same, then no current flows through the point. Flows through the branch. Okay. So using a definite value of capital R, the potential of D becomes equal to potential of B. D বিন্দুৰ বিভৱ B বিন্দুৰ বিভৱৰ সমান কৰিম. তো তেতিয়া গ্যালভানোমিটাৰৰ মাজেৰে কোনো প্ৰবাহ চালিত নহয়. Then there is no current flowing through the galvanometer. নোটছত লিখা আছে এইখিনি কথা, তো তোমালোকে নোটৰ পৰা লিখি লবা. জাস্ট কন্ডিশনটো আমি পুট কৰিম. Right now IG is equal to 0 when no current flows through the galvanometer. Then equation 1 and 2 becomes, equation 1 becomes I2P minus I1R is equal to 0. So that means here para I2P is equal to I1R. So again we can write I1 by I2 is equal to P by R. We are getting one equation. Say this is equation number 3. Now putting the condition IG is equal to 0 in equation number 2. Equation 2 আমি এই কেটা equation put করি. So equation 2 becomes I2Q minus I1S is equal to 0. So I2Q is equal to I1S. So from here we can get the value of, say suppose, so from here you will get, say suppose, again I1 by I2 is equal to U by S. So this is equation number 4. Now from equation 3 and 4, from equation 3 and 4 we are getting
P by R is equal to Q by S. So that means we can rewrite the equation P by Q is equal to R by S. So with the help of three known resistance P, Q, R, we can calculate the unknown resistance S from this equation. So this is the balance condition of Wheatstone bridge. This is known as balance condition of Wheatstone bridge. এই ইকুৱেশ্যনটো Wheatstone bridge বৰ্তনীৰ সন্তুলিত শৰ্ত বুলিও কোৱা হয় অসমীয়াত সন্তুলিত শৰ্ত আগতে বহুতবাৰ আহিছে this is one of the most important question